Hola and Merry Christmas. Feliz Navidad. Today we're going to make gingerbread Play-Doh. Hoy vamos a hacer plastilina de jengibre. Es muy parecido a todas las recetas, pero tiene más especias para su color y olor. It's real similar to all the other Play-Doh recipes we've made, except it uses spices for the smell and the color. So we're going to do this on the stove, so we're going to mix the ingredients in a saucepan. Vamos a hacer en la estufa y cocinarlos, o vamos a usar en un sartén. So first we're going to put the dry ingredients in first and mix them. So vamos a empezar con todos los ingredientes secos y mezclarlos. Una taza de harina, 1 cup of flour. Just everyday flour. La harina de todos usos. Jingle bells, jingle bells. Media taza de sal, half a cup of salt. So there's nothing poisonous in this recipe, so it's okay if kids taste it. But we don't want kids eating a lot of it because it's so salty. No hay nada venenoso en esta receta, pero contiene mucho sal. So si pruébanlo, no importa, pero no quieren que comen mucho. So, and después vamos a usar crema de tartare. In English, cream of tartar. Es algo que hace un poco más espeso y suave. So we're going to use cream of tartar. It makes it a little thicker and softer. And 2 teaspoons, 2 cucharaditas. Oh, and I have the wrong measuring thing. Good thing I caught that. 2 cucharaditas, so 2 teaspoons, not 2 tablespoons. 1, 2, 2 cucharaditas. Después vamos a usar canela, so then cinnamon, and we're going to use 1 teaspoon of cinnamon. Una cucharadita de canela. And after the cinnamon comes ground ginger. Y después el jengibre en polvo y 2 cucharaditas de jengibre en polvo. So, and 2 teaspoons of ginger. And I hope we have 2. And after that, 1 teaspoon of ground nutmeg, una cucharadita de nuez moscado. And this is a lot of spices. This is the typical ones that would go in gingerbread. Estas muchas especias son los típicos que va en los panes de jengibre. Pero creo que si no tiene uno, no va a cambiar la receta. But I think for Play-Doh, if you're missing one of them, you can still make it. It's not going to affect it. So, and 1 teaspoon of ground cloves. Y una cucharadita de clavos en polvo. Y creo que si no tiene uno u otro de las especias, no importa, pueden mezclarlo. So if you have a whisk, you can use that, or you can just mix with a spoon. Si tiene batidora, pueden mezclarlo con esto. Se mezcla un poco más rápido. Pero si no tiene, sirve bien la cuchara. Then we're going to stir in 1 cup of water, una taza de agua, y
2 cucharadas de aceite. Y cualquier aceite. And whatever oil. 1, 2 cucharas. And then we're going to go over to the stove and cook it. Because right now, it's not looking very much like Play-Doh. And you probably want about a medium heat. Y creo que quieren algo como mediano alto. Oh, that looks too high for that pan. And you kind of just keep stirring until it looks like Play-Doh. Y vamos a dar vueltas en esto hasta que parece plastilina. And this, depending on your pan and the heat, it can take longer or less time. So depende del sartén que tienes y el fuego, puede tomar más o menos tiempo. Pero ves que ya está saliendo un poco duro, but you can see now it's kind of getting thicker. And you want to make sure it's cooked all the way through. Y quiere asegurar que se cocina por todo. With young children, they can help you mix the dry ingredients and the liquid before you cook it. But once you're cooking it, you probably want it to just be an adult. Los niños pueden ayudarlo a mezclar todo junto antes de que se pone al fuego. Cocinando con fuego es para los adultos. And it gets kind of stiff and hard to stir. Y sale un poco duro y difícil para dar vueltas. But you want to keep stirring until you can tell it's all cooked through. And so it looks like Play-Doh all the way through. Quiere ver que parece plastilina por todo partes, no solo algunos partes. And you can see it's almost done. And so I kind of try and flatten it out a little, making sure that even the middle gets cooked. Y pueden ver que ya está casi todo, pero quiero asegurar que hasta todo está bien. And once you can tell that that seems to be the case, y cuando parece todo plastilina, turn the stove off, apagar el fuego. Why is it still on? Oh, because I turned the wrong one. And I put it out on a plate to rest. Y lo desenvuelvo a un plato para que se enfríe un poco. A lo mejor este es el parte más difícil para los niños para esperar que está listo. So this can be the hardest part for the kids, to wait until it's cool enough to play with. It doesn't take too long, but it does take a few minutes. So enjoy. Ojalá que puedan gozar la plastilina de jengibre. So hopefully you can enjoy some time with gingerbread Play-Doh this Christmas season.